48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventure in Fishing. I'm Adventure, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boat Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 7. Episode des YPC Boat 2024. 18 Teams habt ihr schon gesehen. Heute starten die restlichen 6 Duos ins Turnier. Den Kopf der Gruppe D bilden die letztjährigen Bronzegewinner Hendry Fies und Gerald Vierhaut, die in diesem Jahr aber nicht mehr für Quantum, sondern für die europaweit bekannte Raubfischbrand Fox Rage antreten. Im letzten Jahr hatten nur wenige die Niederländer auf dem Schirm. In dieser Staffel sieht das aber sicher anders aus. Hendry und Gerald fischen schon seit vielen Jahren zusammen, haben gemeinsam bereits die Predator Tour und die NKS gewonnen und auch jeweils im Einzel, beispielsweise beim World Crank Cup, triumphiert. Das Raubfischzentrum Distributor für erstklassige Boote und passende Technik schickt niemand Geringeres als Luis Mendes und Toon van Ham ins Rennen. Luis hat an allen YPC-Formaten teilgenommen, stand beim Uferturnier bereits im Finale und hat im letzten Jahr den YPC Fans gewonnen. Toon ist wie bei all seinen bisherigen YPC-Teilnahmen erneut der Jüngste im gesamten Teilnehmerfeld. Mit seiner Erfolgshistorie können aber nur wenige Angler konkurrieren. Neben YPC-Bank-Titel und Vizetitel in aufeinanderfolgenden Jahren hat der Belgier mit seinem anglerischen Ziehvater Luc Coppens bereits die EFL gewonnen und in der Woche vor dem YPC Boat auf denselben Gewässern den 2. Platz bei den Lure Masters belegen können. Ebenfalls Titelambitionen hegen 2 Angler, die für die innovativen Dänen von Savage Gear ins Rennen gehen. Sean Witt gehört zu Europas führenden Hechtexperten und hat neben dem Sieg bei der Predator Tour Schweden auch beim niederländischen Pendant mehrfach Top-10-Platzierungen geholt. Beim Niederländer kann man getrost sagen, Angeln sei sein Leben. Kaum minder gilt das allerdings für seinen Landsmann und Teamkameraden Hugo Hegemann. Der Produktentwickler hat ebenfalls unfassbare PBs bei allen 3 Zielfischen auf dem Konto und zählt genau wie Sean das Haringvliet zu seinen absoluten Lieblingsgewässern. Keine Frage also, auf die anderen Teams kommt hier einiges zu. Die vielleicht größte anglerische Erfahrung bringt Team Ilex mit. Die französische Premium-Marke schickt neben dem euch bereits bekannten Bretonen Gaël Even einen YPC-Neuling ins Turnier. Stéphane Poinçot ist aber sicherlich keine schlechte Wahl, denn der Franzose lebt und arbeitet als Guide in den Niederlanden und konnte bereits bei Predator Cup, Predator Tour und Crank Cup Top 5 Platzierungen erzielen. Der in Europa gefeierte Routenspezialist Harty Rice setzt in diesem Jahr auf ein komplett neues Gespann. Der Bayer Fabian Imdahl ist vor allem beim Kajakangeln sehr bewandert, gewann so unter anderem ein großes Bass-Turnier in Italien. Ein 7. Platz bei der Predator Tour in den Niederlanden legt allerdings nahe, dass er sich auch auf größeren Booten zurechtfindet. Sein Partner Sven Patzak hat weniger Turniererfahrung und ist ein bisschen sowas wie die Wundertüte in dieser Gruppe. Mal abwarten, wie viel Dampf der niedersächsische Heizungsbauer mit in die Niederlande gebracht hat. Komplettiert wird die Gruppe durch ein neues Team im YPC-Kosmos. Der US-amerikanische Echolot-Hersteller Lawrence gibt sich die Ehre und hat dafür 2 Profis verpflichtet, die jeweils schon bei der WPC auf dem Treppchen standen. Matt Boast ist halb Brite, halb Australier, betreibt einen eigenen YouTube-Kanal und bringt neben seinem anglerischen Können auch einen angenehm trockenen Humor mit.
Sein Bootspartner Jan Boomsma seinerseits ist ein herausragender Barsch- und Zanderangler und arbeitet als Guide auf den großen Gewässern seiner holländischen Heimat. Was Spotkenntnisse und Erfahrung angeht, darf also auch das letzte der insgesamt 24 teilnehmenden Teams nicht unterschätzt werden. Damit beenden wir die Vorstellung, letzte Vorbereitungen laufen, dann fällt endlich der Startschuss für die finale Auftaktfolge in der Gruppe D. Auf geht's! YPC Boat 2024, it's savage weather, savage pike hopefully, some perch, some zander. We're gonna go all in on those big fish, especially those big pike, so I'm pumped. So one thing, go big or go home, guys. Let's go. Let's go for day one. Day one, let's get it done. Gonna head out to the first spot. Yep, not much training, but we will see. Time was cut short and weather window is the most important thing, so safety first. So let's go. Wunderschönen guten Morgen. Team Raubfischzentrum meldet sich vom Wasser. Wir sind sehr aufgeregt und freuen uns auf den heutigen Tag. YPC Boat geht los. Erste Mal, dass wir beide zusammen fischen. Yes, I look forward to it. It will be windy today, but let's try to catch some perch and pike, I think. So let's get started. Ton? Let's get them. Now it's getting serious for the others. Having a fucking laugh. What is the matter with that? Morning. Morning, I'm sorry to phone you, dude. I've got a major problem with the engine and we've just started the tournament. So apparently we need to get our fingers in there to that trim switch and disconnect it. How you're going to do it, I haven't got big fingers at all and I can hardly get my hand in there at all to get in there. In how you're going to disconnect that. Welcome guys, welcome on YouTube Predator Cup. Boat. This year Mark can't be with me, so Steph, my friend which lives there and is guiding in this water, will be the competition with me. So be ready to be some big fish. Today we're gonna start with the for catch perch. I catch all practice on this spot, so I will try to catch perch, zander. But the most important part for us today is to catch the zander. For perch, hopefully the next day is it's also a really good place for perch. So zander will be really the first target today. Hello guys. Yeah, you know us as Team Quantum, but now we are Team Fox Rage. One of the other brands from Rudder Outdoors, and we're really excited to do our second year IPC. We're on the Vocal Rock today, try to catch the perch and the pike. And we have a big wind front coming up, so normally that activates the fish. So we're pretty excited to start. Yes. Let's go. Yeah. Henry is starting with some cranking and I go still for the slow fishing because we had some slow days, so let's try the Fox Critters. Herzlich willkommen zur YPC Boat 24. Ja, unser Plan A ist für die Mülltonne gewesen. Die Schleuse hat nicht geöffnet. Ja, so starten wir jetzt im Holland-Steep hier. Was unser eigentlicher Plan war? Ja, das war der eigentliche Plan. Wir werden jetzt hier auf Barsch starten. Ich werde jetzt hier gleich erstmal mit der Skirt anfangen, die ein bisschen über den Grund schleifen. Und du du machst ein bisschen Finesse mit. Ja, wir hoffen, dass wir euch ein paar Fische zeigen können. Ein bisschen entertainen. Wie immer. So, let's do it. Getting a little bit nervous, but I think we're on the right spot. We did the pre-fishing, which went pretty well. So we hope to tick off those zander and perch, at least the zanders, and then focus on the big pike, because we know today that's going to be the weather for, as Enrico said, bull weather. So we're going to get those bulls. Let's ready to ramble. First cast. Lulu, it's for us. Zum Start werden alle 3 Großgewässer befischt, allerdings ungleich verteilt. Während mit Ilex, Savage Gear und Lawrence gleich 3 Boote im Haringfleet starten, hat sich mit Harty Rice nur ein Team fürs Holland-Steep entschieden. Im Volkerak startet neben den Gruppenfavoriten von Fox Rage auch das neu gebildete Team vom Raubfischzentrum. Oh, fish. First cast, but a small, really small perch. Wir haben sehr viele
Wir haben jetzt am ersten Spot, wir fischen quasi ein sehr flaches Ufer ab. Und hier haben wir sehr viel Futterfisch. Und hier stehen auch ein paar große Räuber. Deswegen nutzen wir diese Chance, dass wir hier gezielt auf 2 unterschiedliche Fischarten werfen. Ton fischt ein bisschen die Kante ab und ich fische das ganze Flachwasser ab, um hoffentlich einfach 2 maßige Hechte zu bekommen. Heute die Bedingungen sind eigentlich sehr, sehr gut, um auf große Hechte zu fischen. Da müssen wir aber ein bisschen anders angeln und diesen Luxus auf Big Fish zu angeln, den können wir uns natürlich nicht zum Start erlauben. Deswegen wollen wir da schnell einen Haken hintersetzen. Ich will einfach 2 kleine Hechte fangen. Ton versucht direkt ein paar schöne 40er Barsch hoffentlich zu bekommen. Und ja, mit unterschiedlichen Methoden, die wir die letzten Tage ja, für gut befunden haben, versuchen wir das jetzt einmal schnell abzuhaken. Ich bin jetzt aufgeregt. So we're starting today with 2 different baits. I'm using a Gravity Twitch 83, so a smaller twitch bait, and Sean's using a chatterbait. So we want to try 2 different techniques just to find the fish, see what they're biting on. And then we might need to change to 2 of the same baits, but usually it's better for us to start with 2 different baits and find the technique and the way of fishing that the fish are onto. We just finished the Lure Master competition and we had some good fishing on the spot for perch. And also a nice pike. But it seems there was a little bit less activity compared to last week. Yo, fish, fish. Barsch? Oh, zander. Yes! Veel zander. Nice. Nice. Good job. Let's go, buddy. Team. Nice. Awesome. Good job, buddy. Crazy swim jig. Single treble. Should be 57. All right. Here she goes. Ooh, a bit faster than expected, but yeah, nice, first one. I think it was like the 5th cast, so that's a good indication. Hopefully we can upgrade this one because 57 is not really the size we're after, but first fish on the board does inspire a lot of confidence. So I'm gonna continue fishing because I think there's a bit more fish on this particular spot. Kein Riese, aber doch immerhin ein solider Start. Savage Gear macht den ersten Schritt, um sich später voll auf einen anderen Zielfisch konzentrieren zu können. Über die Vorzeichen sind sich die meisten Teams hier jedenfalls einig. It's pike weather. Ja, this is pike weather. Ja, was da wohl passiert ist. Also das ist das neueste Modell von Garmin. Heißt? Typ Klebeband. Genau, Kraken Panzertape. This is a pike. This is a pike. This is a pike. Dritter Wurf. Nice, buddy. Ich hoffe, das ist der Fisch, den ich hier mit meinem Teamkollegen David auch im Training gefangen habe. Das war 1,12 Meter, genau an der Stelle. I hope this fish have Alzheimer and bites again. Careful. I stand here. Yeah, it's in. Woo! Dritter Wurf, Freunde. It's 80. Dritter Wurf. Nice, buddy. Keep the Okay. net high. This was my job. Yeah. Mann, ey. Okay. Ich bin so aufgeregt, Freunde. Wichtiger Fisch für uns. Das ist genau das, was wir haben wollten. Erstmal eigentlich nur 2 kleine Fische zu fangen, um dann auf Big Fish zu angeln, weil heute ist hier Hechtwetter, Freunde. Heute haben wir hier Hechtwetter und 90. 90. 90. Oh, he's Stand fine. up. He's Gut. fine. Freunde. Yes! Oh, nice.
Good that we start here. Good This that is we start important. here. Ich hatte hier im Training 3 Hechte innerhalb kürzester Zeit. Oh, ich bin happy. Das Krasse ist, worauf ich den Hecht gefangen habe, und ich habe tatsächlich gezielt auf Hecht damit geangelt. Handelt sich jetzt nicht um Monkey-Lure-Köder, aber ich möchte ihn euch trotzdem einmal zeigen. Ich habe mit einem Jig-Spinner mit einem kleinen geangelt und momentan sieht es so aus, dass hier extrem viel Futterfisch vorkommt und der Futterfisch ist sehr, sehr klein, also diese Wolken, die es hier vermehrt gibt gerade, und natürlich stellen sich so ein bisschen auch die Räuber darauf ein. Und die Hechte reagieren momentan sehr, sehr gut, vor allem die flachen, auf diese kleinen Köder. Und ja, und das war, was ich gemacht habe. Ich habe Köder angeboten, einen Jig-Spinner. Sehr auffällig jetzt bei den Bedingungen, komplett fluogelb. Jetzt muss ich nur den Drilling einmal austauschen, weil den hat er mir ein bisschen aufgebogen. Aber ich bin happy, dass das funktioniert hat. Der war wichtig, das war schon mal ein wichtiger Fisch. Also, wenn das der erste kleine Hecht war, können wir uns ja heute noch auf was gefasst machen. Bei Team Lawrence ist an Angeln noch immer nicht zu denken. I just got immediately the next problem for you. Yeah? Fucking engine, this is spot lock. You do, I thought we calibrated it yesterday. Yeah, I will do it again. Fucking hell. Fucking hell. Just you keep on the engine, I will do the front fucking engine. So I've disconnected the trim, the manual trim on the engine, because that's what he said to do, but it should still trim down on there. Let's try and trim it. That's on, but... Right, so the jack plate trim's working. Engine trim is not working. Top end pliers from Bubba. That's bent out on the bloody battery terminal. Not having a good day, not having a good day. Get a boat, they said. It'll be fun, they said. Une vraie touche. C'est bon, Loulou? Ah bah oui, je t'ai dit, mets celui-là, Loulou. The first one. I hooked out one just before. Jesus Christ. He come for kill this one, so probably the color is good. The fatal weapon. 61. We agree? Yeah. Fish on? Fish on. Can I release this one? It's okay? Fish on. We have fish on. Mon chéri. Bien préparé ou pas? On the roll. Second one. 60. In Netherlands we say Elmoy. Astaflat. Hoppakee. Okay, so the first post doesn't give us the fish that we expect, so we go in another one, and in 2 casts on the G-bump we make 2 nice under. So let's continue. And we hook out one. Zander im Doppelpack und gleich in annehmlicher Turniergröße. Das hätte kaum besser laufen können für Ilex. Zumal klassisches Jiggen durch den zunehmenden Wind im Laufe des Tages immer schwieriger werden dürfte. Bei Fox Rage setzt man von vornherein auf Allwetterköder. I'm fishing a crankbait now. It's pretty rough weather, so normally a crankbait is good. So what we do, we put the boat on the spot lock, and then we cast around the boat. And what's also helps to get a crankbait in deeper water, I will show you now. And that's a little trick I've seen before. You just cast with the wind, then you can make a long cast, and then you put your rod in the water for the first like 10 seconds, and then you get your crankbait quickly in the right depth, and then you stand up and reel it in. But this helps to get it like 1 meter deeper than when you just stand normal right up. So especially when the fish is a little bit deeper, that's a good trick. So today we're using brand new SG6 Revenge rods.
We designed these rods especially for the zander and perch fishing, which is what we're doing right now. SG6 range consists also of several other models. We also have the Alpha range, which is especially designed for the pike fishing, which we're going to do later on. So you'll see these rods later. But first give these rods a test. And we've been fishing with them so far and they've been performing flawlessly. Super lightweight, high-end rods. So definitely check them out soon. I find this spot, 1 year ago, and it's always the same things. We have some stream, a little bit of stream, but also the fish turn. So you can fishing, for example, 5-10 minutes with nothing, and the fish pass and boom, boom. You see, we have three good fish on the. We hook out one, but we have 3 good fish quickly. So yeah, that's really also important when you have a bad time to manage this one, but when you have a good passage, you need to score. That's really important in competition. And for now, it's okay. I hope it continue like this. So, ich habe jetzt hier knapp mit einer Viertelstunde mit der Craw versucht. Da habe ich nur kleine Bisse gekriegt. Es waren, denke ich mal, kleine Barsche. Jetzt werde ich mal auf den Jigspinner wechseln. Mal gucken, ob die ein bisschen aktiver sind. Vielleicht wollen sie das eher. Und wer nicht viele Routen mitschleppen möchte zum Angeln, der ist mit der Valley Hunter, mit der 712 ml gut bedient. Die hat ein Wurfgewicht von 3,5 bis 14 Gramm. Kann aber auch, wie den 18 Gramm Jigspinner, feuert der auch noch echt gut raus. Da kann man Ricksachen mit fischen. Jigspinner, eigentlich alles. Twitchbaits vor allen Dingen. Ja, die Route macht Laune, ist relativ günstig noch und ist eine eierlegende Wollmilchsau. What is she saying about the engine now? I got it down. I've disconnected the plug, which Albin said. I've got the engine down. He's trying to find something on YouTube. Okay. But I got it down by disconnecting the plug and that. Yeah. But as soon as it was down, you could hear it just going click, 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 and then just trim straight up. Good. I'm just now figuring out this thing because the bow offset was also not calibrated. Right. Okay. There's nothing you can do. I mean, what can you do? I can't do anything. You know, I'm not a boat technician. You're in the middle of a competition. They're doing their best to help us out, obviously, getting the text and that. He's trying to send me pictures, but yeah. Cut to a commercial. We introduce Adventure fishing and functional clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Yeah, fish, perch, nice one. Nice perch. First cast with this crank. It's not huge, but it's sizable. It's fine, we'll take it. It's nothing big, but... Woo! I catch the perch, you catch the pike. This is the deal. This is the deal. Like we planned. It's not the size of the plan, but at least we have it. The scale is there. Mouth is closed
and it's 33. The first perch for us, I took it on a deep diving crank, a Megabite. Always good to make some commotion under the water. Same system like a jig spinner, very aggressive in deeper water. This one struck it. Let's release. Die Arbeitsteilung funktioniert bisher bei Luis und Ton. Damit ist nach Ilex das zweite Team komplett entschneidert. Bei Savage Gear fehlen noch 50%. So Sean had a nice zander on a crazy swim jig and I didn't get any action yet. And we're fishing with quite some current, so that's usually a little bit more difficult to fish twitch baits. So that's why I'm changing to the crazy swim jig as well, with a nice new Craft Bleak as a trailer. This is a brand new soft bait, low priced, but this bait really works. So let's go. That's what I like. Big water and you feel you are 1,000 million spot. When you find the good one, it's really, yeah, it's amazing. You can catch a lot of fish on the same spot and of course diverse variety. For now we have just zander, but we expect to catch also a pike or perch, or we never know what we have on the line. So we just enjoy the time. Nice one, spot lock off. Nice, buddy. You go. Nice, zander. Nice. Number nice. 2. That's the zander. We're worried the most about the zander. We got them, so this all goes according to the plan. So let's see. And this is exactly what I said, guys. Don't spend too much time on finding a bait that works yourself. If your buddy gets a fish on a crazy swim jig, just change it because it works. Beautiful. It's a small fish, but we're really happy with this one. So let's see. That's 54, yeah. 54, right. That one really wanted to go back. So we are on the right spot. Let's see if we can get a bigger one, because we know that they're here. Spend like an hour more on this type of fishing, and I think then we're going all in for those big pike, because that's what we like. It's getting nice and choppy already. Yeah, feels spiky, doesn't it? Woo. Oh, I love this weather. Zander voll und die Hechtvorfreude steigt bei Hugo und Sean. Für 3 Teams geht die Strategie bisher voll auf, wenn auch nicht immer alles gelingt. Fish on! This is the second pike. Yeah? Yeah. Oh, off. Off? Fuck. So this type of fishing is not like a very traditional type of zander fishing, because we're casting chatterbaits on the weed patches, usually just normal jigging on deeper water, but right now we know that the big zander especially are also on these weed patches, so that's why we're doing this type of fishing right now. Small one. Really small one. Oh yeah, a baby. It don't count. Okay. Small zander, I release it. Up, okay. So guys, I just missed a pike. It came out of the air behind my crankbait. So I switched to the jerk bite in the deep diving version to try and catch it. It was not a big pike, but it would have been our second pike on the scoreboard. So let's continue fishing. Fish on! Ja, ich habe gedacht, er hätte nicht Maß, aber ich reporte den einfach. 24 dann, ne? Ich werde mal reporten, aber wir haben eigentlich den Plan, ein bisschen größere später zu fangen. Aber er zählt! Und das übt erstmal Druck aus. Es geht auch um das Mentale in diesem Spiel. Ich kenne das Ganze, wenn man halt hinten ist auf dem Scoreboard, auf dem Leaderboard. Das macht was mit einem. Ich werde dann immer sehr nervös und wir wollen jetzt Druck ausüben. So ein 24er Barsch zur Unzeit kann selbst alte Turnierhasen aus der Fassung bringen. Wie reagiert die Konkurrenz?
I think a perch. Yeah. Yeah? I think a perch. I think a good perch. Well, a small pike, but I think it's a perch. Yeah. Should be a perch. Yeah. Oh yeah, that's a good perch. Yes. Yes! Whew. Nice job. On the hornet. Oh, and I had no confidence on this spot, not a lot. And all of a sudden, bang! That's good. On the hornet crankbait. The Rattling Hornet. Look at this. Okay, very nice fish. It's an old fish. It's turning already a little bit gray, and the fins are a little bit less beautiful, but oh, there's another one. We have to be quick. Oh, bottom, bottom. Oh, bottom. Okay, let's see. We make the measure board wet. Let's see how big this fish is. It's 46.7, so that's 47. That's a good start. That's a good start. 47, so that's a good point for the list. 94 points. That's a good start. Let's move on. Good job. Ja, auf Barsch, das hat leider jetzt am ersten Spot nicht richtig funktioniert. Also eigentlich gar nicht. Ja, wir werden jetzt im Flachwasser hier ein bisschen auf Hecht angeln. Kommen auch immer Barsche gerne mit bei und Zander auch. Ich werde mit einem relativ großen Chatterbait anfangen. Dafür nutze ich dann meine Soar Illusion, die 682M. Das ist eine kurze Baitcast-Route, die ist eigentlich fürs Schwarzbarschangeln konzipiert. Aber was für die Fische gut ist, ist für unsere Hechte, Barsch und Zander auch nicht verkehrt. So, wollen wir? Packen wir's. You need the whole side thing off? Huh? You need the whole side thing off? No, I need the whole fucking front panel off up there with the two screens on it. I've got to take the whole of that off. Under the console again. Right. Then relocate that the wrap, the tape wrap part. I will go to the front. From the trim lever. From the trim lever, yeah, I can see. There's the grey cables. Pin for each of the 3 wires. Wait a minute, that's coming off the right. So this is the trim for the engine is on the right hand side. But that... Got a fish, got a fish. Oh, wait a Jan's got a fish. Get the net, it's perch. Yeah, all right, wait a Get a net, it's net. I'm on it. Right, you deal with that in the back of the boat. Right, so sorry, you. Well, Jan's helping, obviously. I'm contributing in some kind of fucking way. So we got a nice fish, first fish for us. Well, we have all the troubles with all the electronics and stuff. It's over the line with the mount shot. Yeah. Bye bye. Yes. Matt is working out the troubles with our engine because it trims up all the time completely, so we cannot move anywhere. I was casting around a little bit and just were lucky to get a perch, so at least we have a fish. And yeah, let's see if we can get the engine fixed and get fishing again. Eines der ungeschriebenen Angelgesetze, das einige von euch sicher kennen. Man macht und tut und guckt, dass alles läuft und am Ende fängt der beste Kumpel. In dem Fall bringt Jans unwahrscheinlicher Barsch sein Team immerhin aufs Board und vielleicht auch etwas die Zuversicht zurück nach diesem gebrauchten Start in den Tag. Apropos... We just changed the lead. We go, yeah, there is a little bit, the wind go up now, so we change a little bit for 4 grams, upgrade to 4 grams. They'll do the same. And we're gonna try a little bit, we inverse the situation for fishing. We're fishing the deep to the shallow, and now we're fishing the shallow to the deep for try. Same spot, but different vision. Hopefully it works. We try different animation, a little bit aggressive. We move with energy the rod. We try slowly, just retrieve a little bit, 2-3 turn. We try to find. For now we have just a few bites with we make some bumpy on the bottom, but it's not
we don't find the good animation. Nicht der größte, aber Anfang. Ja, da haben wir unseren ersten, ja, knapp 30, 31, 32. Ja, sogar größer als gedacht. 37. Ja, ich habe gerade noch mal schnell gewechselt auf den Twitchbait. Der läuft so knapp 2,5 Meter tief. Dafür ist die vorhin vorgestellte Route, die Soul Andalusian, auch perfekt geeignet. Ja, machen wir weiter, ne? So sieht's aus. Ebenfalls ein 37er Barsch und damit streicht auch das letzte Team die ersten Punkte an diesem Vormittag ein. Insgesamt ein munterer Auftakt, wenn auch nicht ganz so furios wie in den Gruppen B und C. Savage Gear allerdings trennt nun nur noch ein Zwischenstopp von der angekündigten Mission Großhecht. Ui, beautiful morning shower. Nice. Well, that wakes you up. Yeah, new spot. Hopefully we can get a mix of good zander and good perch. We had some good pre-fishing over here. Hopefully, and then like Hugo said, we're gonna go all in on the big pike. The wind is picking up really nicely, so that's gonna be promising for the rest of the day. I'm fishing with the Salmo Hornet rod. It's 10 to 40 grams. It's 2 meters and 40 centimeters. And also fishing with the Salmo reel. It's a 3000. It has a low gear ratio, so therefore it makes the cranking easier. Otherwise it will very hard to retrieve. And now it's yeah, especially for the deep diving cranks, it's easy to fish with. And also the long rods, you need to make long casts. And so this is a really nice combination to fish deep cranks. Nachdem wir unseren ersten Fisch mal gepostet haben, hatte ich jetzt einen Blick auf die Liste. Big L 90er. Top. Ilex 2 Zander mit 60. Louis 33er Barsch. 24er Barsch. Und einen richtig geilen Barsch von Team Fox Ridge. 47 für Henry. Tight Lights. Jetzt los. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt... Naja, hat er. Niedlich. Egal. Louis hat auch 24er Barsche drin. Ja, ist ein 22er. Ja, egal. So, der Kleine kommt schnell zurück. Na, die Barsche hätten wir schon mal voll. Aber der reicht nicht, der reicht nicht. Oh, yeah, fish. Nice, buddy. Slightly bigger fish. That's good. Hij spotlock tegen de wind in, dus het draait naar links. Zander again. Yeah, good. Oh, what a bite. Nice, nice. Absolutely love it. Yeah, buddy. Nice. Boom. That's a nice fish. Oh, it's far out. Yeah, really that's far a nice out. fish. Oh, it's a pike. Ah. That's why it felt slightly bigger, but at least we don't have got pikes yet, so we need this one as well. Just every single fish counts. Nice. Alrighty. Nice. Let's go. So this is the type that we love. Oh. Already unhooked himself. Nice little pikey in the morning sun. Beautiful. 74 points. We're gonna upgrade this one. I'm definitely confident that we can do that. So let's continue fishing. And there she goes. Up to the next one. They love wrecking lures. It's messed up? Yeah. Oh shit. Typical pike. Doesn't matter, we have a replacement. Oh, I really hope that was a big sand. Yeah. There we go. That's the one we need. Oh, that's a bigger one. So what I'm doing, this bait is slightly bigger than the previous one. So
So I bite off the head and make sure that it's gonna fit nicely like this. So just below this point. That looks like a candy to me. Als Zander wäre der richtig stark gewesen, aber sei's drum. Hycho kämpft sich schon einmal an der Hechtvorhut vorbei. Henry greift währenddessen in die Trickkiste. I will change to a new leader. This is a really cool one because there are some sleeves at the end. There's a tube and you can put this over your swivel and over your snap, and then you don't have a lot of problems with the crankbait tangling up in your leader. So this really helps when you cast the crankbait to don't have any problems with that. A really smart solution. I think it's a big bite or something. Call me back, call me back. All right, bye. Just whacked it. Tread on my phone. Is the electric off? No. Could be a big Xander too. What the way it's fighting. It's fight like a fucking Xander. Yeah, it's a big Xander. Yes. Just on a fucking spot. I just feel like the head mechanic and net boy at the moment. Put a mouth shot, put it against it. So it's over 55.5, so just 58.5. Yeah, 58.5. So 58. it's 59. So it's 59. Yeah, 59 centimeter Xander. Beautiful Xander for Team Lowrance. So you want to release it? Yeah, I'll just pop it back. Yeah. Go on, my friend. Thank you for playing. You don't know about engines, do you? No. Okay. Für ein fahruntüchtiges Boot gar nicht so schlecht. Zielfisch Nummer 2 am zwangsläufig ersten Spot. Auch bei Ilex hat man sich trotz intakten Motors bisher nicht bewegt. Das soll sich aber zeitnah ändern. We finished this cast and we're gonna try another spot. The wind go up and yeah, maybe we need to go for pike now. The wind can help us. We all know this. So yeah, we're gonna fishing a little bit for pike now. So we're gonna clean a little bit all the stuff on the boat and take the good rod. And let's go. Welcome to YPC Boat, where we rebuild an entire boat on the water whilst fishing. Yes. It's close to the boat. Oh no. Lush? It's off. It was a perch. Yeah? Yeah. Oh. Yeah, that's fishing. Sometimes that's happening. But again on the Rattling Hornet, this is the 6.5. There's good rattle inside. That really wild action, and it already delivers the 47 perch, and this was also a good one. We like hard baits, but this is a really good one. Das Wasser wird jetzt flacher hier und hier kommt deutlich mehr Kraut. Deswegen wechsle ich jetzt auf ein Spinnerbait. Und um den Spinnerbait, die jetzt keine geschlossene Öse haben, da benutze ich ganz gerne von Decoy. Das sind so eine eigentlich Knotenschutz, Hakenschutz, da wo der Knoten halt ist. So, und den mache ich mir da drüber. Und dann kann man den ein bisschen nach vorne ziehen und dann bewegt der Snap sich nicht so doll und der Chatterbait vertüdelt sich deutlich weniger. Also für die Flachwasserfischerei, die wir hier betreiben, habe ich mir jetzt eine neue Route ausgesucht. Und zwar die Firemaster Meter Over Cast 30 bis 70 Gramm. Ist für mich eine ideale Route, um Spinnerbait, Chatterbaits, kleinere bis mittlere Swimbaits zu fischen. Gerade um so eine Fischerei wie hier zu betreiben, wo alles einsteigen kann. Zander, Hecht, Barsch. Wir haben ein paar kleine Barschspots und Ton fischt die erstmal mit dem C-Rig ab, mit dem Krebs, sehr, sehr langsam. Und ja, die Barsche, die haben hier einen sehr, sehr hohen Angeldruck. Zum Beispiel jetzt am Wochenende war die Lure Masters, wo wir auch mitgemacht haben. Ton hat den 2. Platz gemacht bei der Lure Masters. Und wir wollen diese schlauen Barsche nicht verschrecken. Deswegen fischt er den Spot sehr, sehr langsam und ruhig ab.
Und wenn das nicht hilft, werde ich dann quasi mit meinem Jigspinner auch den Spot ein paar Mal abwerfen. Aber es ist halt ein sehr aggressiver, auffälliger Köder, um eigentlich gezielt jetzt auch auf Hecht zu angeln. Deswegen werfe ich immer schön ins Flache und er kümmert sich um den Barspot. Und wenn er fertig ist, dann mache ich da auch noch mal ein paar Würfe, um zu gucken, ob sie vielleicht der ein oder andere doch auf etwas anderes steht. Und zusammen, we're gonna make the other teams cry, oh? Absolutely. This is the plan. Yeah, it's good. Wind is picking up. It's nice. I think in 10 or 15 minutes we're probably going to move towards our pike spots. Get the big guns out. Sean, monster pike wit. Yeah, let's hope I can live up to that reputation today. Yeah, I was just switched to the sea rig because I lost the perch here, and maybe there are a couple more around, and they don't like a crankbait. So most of the time when we catch a perch on a crankbait, we slow down and follow it up with a finesse style, and normally that will work. But maybe it's only one fish here. Normally on this spot they're more like one here, one there, and not in a big group. So we just changed the spot. We have at least 2 Corexander. Not we can catch bigger, but we have 2 Corexander. We're gonna try now for pike. We really need to catch 2 or 3 big pike. So that's why we are here. There is not a lot of play now with the plan, so there is some. We have a concurrent not far, so I hope it's good. We're gonna try. Könnt mal wieder was beißen. Oder Sven? Ja? Könnt was beißen jetzt mal wieder. Ja. Oh, Jan just missed a fish. Gutted. Oh, Fisch! Barsch! Ja, Mann! Ja, ein großer Spinnerbait, relativ kleiner Barsch dafür. 36. Okay, so, schnell zurück. Ja, so, ein Barsch noch, dann haben wir die voll. Aber wir werden den 22er noch ausbessern. Ja. Oder versuchen wir. Und dann würde ich sagen, gehen wir da hinten aufs flache Plateau. Und da kriegen wir ja alles. Hecht, Zander, Barsch. Ja, und in besseren Größen auch. Genau. Aber erstmal ein bisschen die Karte füllen zur Beruhigung. Bleibt zwar noch Luft nach oben für Hearty Rice, aber mit dem Barschdurchschnitt ist man zumindest konkurrenzfähig. Derweil fahren Hugo und Sean nun endlich die schweren Geschütze auf. We are gonna target those big pike that we talked about. I'm really pumped about that. I think Hugo is gonna go for a 25 centimeter pulse-tailed trout. I'm gonna go all in with a 32 centimeter roach. So the new SG6 Alpha, heavy stuff, new SG6 Alpha, and it has a casting weight up to 600 grams. So it's really a rod designed to cast these big baits, and also really versatile because you can use it as a rod. You can use it in a rod holder for trawling big jib baits as well, because the pike do have a very tight grip on those big rubber baits. So setting the hook properly is usually difficult as well. I'm gonna go all in on the big ones, and you were gonna go for the... Yeah, you were talking about those pole steels, but I've got a new little surprise because we have the brand new Savage Gear Whitefish shad. Secret stuff. And the thing is, we also have them in 27 centimeters. So I do think that I'm gonna cast this one. Just looks so beautiful, and it looks so good. I just want to get a big fish with this one. Yeah, it's not huge. It's not huge. Sizable, but it's not huge. It's not so big, Lewis, but it's sizable. At least it's the first one on the craw. Oh no, it's actually very easy. On a little craw, small perch. Oh, 30 centimeters. Okay guys, the first perch
on the new spot, 30 centimeters. Let's release it quick and try to catch a bigger one. Nice stuff. Nice buddy, nice buddy, nice, nice, nice. Yes. Drag, drag, drag. Oh, I lost it. No. All right, we'll get another one. Damn. Oh ja, jetzt ein Eis. Einmal Schoko und einmal Zitrone, bitte. Hulk, leider beides nicht da, aber keine Sorge, ich habe für dich was viel Erfrischenderes. Für die perfekte Abkühlung im Sommer den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2024 schon jetzt vorbestellen. Wir haben dieses Jahr noch eine Schippe draufgelegt. Es gibt noch mehr Hardbaits, einen noch höheren Warenwert und wie immer natürlich nur exklusive Farben und wer früh bestellt, hat eine höhere Chance, ein goldenes Ticket zu ergattern. Denn einen cooleren Adventskalender gibt es nirgends. Oh, stimmt. Und neben der höheren goldenen Ticket-Chance möchte ich euch einen weiteren Anreiz geben, früh zu bestellen. Wer bis zum 31.05. seinen Kalender vorbestellt hat, hat die Chance, einen von 5 Adventskalendern umsonst zu bekommen. Den Link zu Europas beliebtestem Angel-Adventskalender findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Bist du ein knallharter Typ? Oder doch ein Softie? Dura International, get Gummi! Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders ja nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lurdrop-Abo ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français, Lurdrop est maintenant disponible en France sur le site lurdrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site. I just don't know what to do. It's like, if I'm going to take that, if I need to get to those 2 bolts for that top one, I've got to take that off, then I've got to take the whole bracket off. Yeah. But I don't got a feeling that that is the issue. I'm going to switch a rod. Also, yeah, I didn't have any bite at all on the crankbait, so let's do something else. So let's give this one a try. Hein? C'est pas gros. Non, mais tu le vis ça. Vas-y toi, viens. Qu'est-ce que je te dis, tu vois? Je te l'avais dit. Hein. Attention. Mama bullfrog for pike, but unfortunately it's a zander, but it's fun because it's not an accident, you know. I catch so many in the practice zander with the bullfrog. So for me, it's really not an accident. Okay, 56 is okay.
56 under on the bullfrog. It was not really a hard strike, so I was not sure if it's a big fish, but it was not a big fish. Normally they take very hard on the bullfrog, really. But not this one. So. Yeah, big one. Good bite. Not huge, by the way, but big enough. Oh, what a bite. Sorry, 24 approved? That's not what we need. Meanwhile, in the workshop, drag open. Nice, nice. It's a small fish. Oh, well. Doesn't matter. It counts. Every single fish counts. Yep. Great. I changed to the Savage Gear pole steel, and reason for that is this guy knows what he's talking about. And there's a lot of mullets around lately, and this definitely looks like a mullet to me. So changing to that type of bait works, because this is the second bite in like 10 minutes. It's a fairly small fish, but we know that there's bigger fish around, because the one I dropped, that was meter plus. 72, yeah. So a lot of people think 25, 32 centimeter baits, that's really big, and you don't get smaller fish on that. But look at this, just a nice 72 centimeter pike. Really happy with this one, because every single fish counts, of course. But they're not afraid to take a big bait. To the next one. Wir hätten lieber den Meter Plus gesehen, aber offenbar ist Team Savage Gear im richtigen Revier. Wie so häufig beim Hechtangeln bestätigt sich: keine Angst vor großen Ködern. Sean setzt sogar noch einen drauf. Yeah, while Hugo is fishing the 25 centimeter pull still, I'm stepping it up a notch. I got the 32 centimeter Roach moderate sink, so we need to fish it a bit faster. And what we're doing is I'm fishing the deeper edge, while Hugo is covering the grass in the shallow area. So far, 2 takes on the pole still. None on the big gun yet, but I promise you it's gonna come. Fish on. Pike. Perch, perch. Perch? Yeah, perch. Sure? Yeah, no, it's a pike. It's a small pike. Okay. It's but a sausage. Pike is pike. It's a sausage, but Pike is pike. we're gonna take it. Yeah. Come on, my friend. Oh, sorry. Yeah. Yes! 2 pikes. Now we only need perch fishing. Oh, you're a legend. What a relief! What You're a a legend. relief! It feels so good. Woo! It's what we came for. We can say it's. We don't want the big fish normally. We get one lucky. Yeah, but big perch. Big perch. Now I have a big one. Second cast with skirted. What we do? I put it in the same net. Yeah, put it in the same net. This is a really big one. Louis? You can. I come to you. Or? Come to me. Come to me. Oh, fuck! Fuck! That was a big perch. Shit. Fuck me. Focus.
We're gonna get them. We have so many time today. Fuck me. 66. So, Freunde, unser zweiter Hecht in der Wertung. 66 cm. Ist leider nicht ganz das, was wir haben wollten. Von der Größe her, aber erstmal sind wir happy, dass wir die 2 Hechte voll haben. So, das Coole ist mit dieser Route, die ich hier habe, das ist die Solution Contact mit der Länge 2,20 Meter, 5 bis 17 Gramm. Das ist so eine kleine Allround-Waffe zum feinen Angeln. Die hat genug Rückgrat, um sie auch zum sehr, sehr leichten Jiggen zu benutzen. Aber ihr seht, ich fische damit einen kleinen Jigspinner. Ich kann damit kleine Chatterbaits auf Barsch werfen und auch zum Beispiel Skirted Jigs, einen Krebs oder so kann ich über den Boden perfekt schleifen und führen. So, und ich werde mir jetzt genau an die Route jetzt einfach einen Krebs dran machen, einen Krabby Louie. Und dann werde ich ganz langsam den Krebs über die Muschelbank ziehen und die Fransen und die Ärmchen vom Krabby Louie machen den Rest. Der Krebs, mit dem ich starte, Ton hat etwas mit einem orangenen Bauch. Das ist der Bugs Pumpkin. Der hat einen braunen Rücken. Der Bauch ist ein bisschen chartreuse, leicht verfärbt, weil ich habe auch die letzten Tage mit Paste gearbeitet. Das hat ganz gut funktioniert. Und das mache ich jetzt auch. Liebe Grüße gehen raus an Marc. Der hat mir die Pasten zugeschickt. Und beim YPC-Fans, falls ihr das gesehen habt, hat es ja auch ein bisschen Glück gebracht. Kurz nachdem ich die Paste drauf geschmiert habe, gab es ein paar dicke Barsche. Also. Fisch. Nein! Nein! Und ich mache gerade den Assist-Hook runter. Ja, jetzt habe ich gerade noch gesagt, dass es gleich knallen wird. Wegen dem Kraut, was wir gefunden haben. Einwurf später hatte ich schon bis, war kurz drauf, aber gleich wieder runter. Leider. Aber egal, kommt schon noch mal. So, wir haben uns jetzt erstmal noch mal einmal kurz an der Fahrrinnenkante abgeankert. Da hatte ich die meisten Barsche jetzt gehabt. Jetzt werde ich das noch mal ein bisschen langsam ausfischen mit unserer neuen Rockenforce 2. Das ist die 802 LL. Die hat ein Wurfgewicht von 2 bis 12 Gramm. Das ist eine richtig geile Finesse-Route. Die hat eine richtig schön weiche Spitze. Aber es ist keine Solid Tip. Aber verhält sich fast wie eine Solid Tip. Ja, dafür, dass der Blank so dünn und weich ist, hat die richtig Bums nachher. Also das passt schon auch für große Barsche. Ich fische damit jetzt erstmal einen Kickback-Rig. Und auch hier fische ich immer ein kleines Titanvorfach vor. Vor so einem kleinen Wurm, Krebs oder was auch immer. Weil ich habe das ganz häufig, zumindest bei uns an unseren heimischen Gewässern, dass immer viele kleine Hechte drauf beißen. Ja, und dann klauen sie dir halt den Köder. Und ist für den Köder nicht schön, für mich nicht schön und für den Hecht erst recht nicht. Gut, versuchen wir das mal. Spiky. Yeah, put it on spot load next time. Yeah, was better. Yes, it's in. It's in. Nice. First pike. Put it on spot lock. Yeah. Oh, my cap. 81. 81. Yeah, 81. On the 6.5 centimeter hornet. There we have the first pike. Yes. Pikey. Good job. So, nice pike. Yeah, we changed a bit the tactic and yeah, it seems to work out. We did it for the pike, so yeah, that's good. And again on the hornet. So let's release her.
Yes. Good job. Let's go for another one. Yay! Yes. Oh, cold. Top Team Spirit, ob nun beim Hecht oder Kappenkeschern. Mit dem zweiten Wertungsfisch von Fox Rage gehen wir in die letzten Minuten für heute. Ja. Fight. Good? Yeah. Can I let my in the water? My rod? Yeah, leave it in the water. It's an upgrade. It's not huge, but it's an upgrade. It's 30 something. Ready? Yeah. Oh, they were behind. They were behind? Yeah, I saw. 34. 34. All right. So, small perch, 34 centimeters. Let's release it. Back to his friends. Yeah, big one. Big one. Lewis. Better. Yes, buddy. 36 approved? Right? Yes. So 36 centimeter perch in between a group of smaller ones. I think there are more of these size, so let's release it quickly. So we have changed the spot. We are just fishing a plateau on the edge of the plateau. We use the boomer. We go for power fishing just to see if we can find some nice perch or something else. So we're nice and tight up front. I try to steer the boat. Matt is putting the screws all back in from the console. And in the meanwhile, I'll try to get a fish and to get to the next spot. Toolkit in your boat. Not that it has helped us out, but it could have done. It could have saved the day, but it didn't today. But yes, very valuable toolkit to have in your boat. So after goodness knows how long, I'm actually going to get a rod out and make a cast. Can you believe it? Right, so after 3 hours of fixing my boat, I get to make the first cast. So let it count. First cast, 120. Ah, it's a small one. It's a small one. Oh, really small one. Je vois pas là le bout. Baby pike, but at least a fish. 67, 67, up. So we're moving out towards the next spot. We had 3 takes over here. Had a good nibble on the 32 centimeter, and Hugo lost a good one, unfortunately, and caught a 72. I mean, it's nice to fill up the pike paper, but we want to have bigger ones, so we're gonna go to the next. What I like to do is hop from spot to spot, especially in these windy conditions. I like to fish really active. And also, it's really difficult to control your boat at like 0.5, 0.6, unless you go against the wind. And this spot was really situated to drift parallel towards the wind. And then you drift really nicely against the drop-off and the weed beds. The next one will be similar, and later on we're gonna fish some spots that have a little bit less wind, but we're probably gonna expect some perch over there as well. So we're just mixing it up. Klingt vielversprechend und damit lassen wir es auch erst einmal gut sein für heute. Bisher war es noch nicht das ganz große Spektakel, aber vielleicht sind wir nach den Fängen in den anderen Gruppen auch ein wenig zu fischverwöhnt. Trotzdem stehen bei allen Teams mindestens 2 Fänge zu Buche. Das Raubfischzentrum führt vor Ilex und den hechtsuchenden Hugo und Sean. Hearty Rice folgt auf 4 vor Fox Rage, die den bisher besten Fisch in der Wertung haben. Bei Lawrence hat eigentlich nur Jan geangelt, während Matt mit dem Motor beschäftigt war und uns mit britischem Humor unterhalten hat.
Was der Mann von der Insel an der Route kann und ob die Teams ihre Big Fish-Versprechungen bei makellosem Hechtwetter wahrmachen, seht ihr am kommenden Sonntag ab 18 Uhr. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Kommentare und Likes. Und falls ihr unerklärlicherweise kein Abonnent dieses Kanals sein solltet, dann werdet doch am besten einer. Herzlichen Dank und ciao.